Hello, my dear student. My name is Jibin Sagban. I'm your English teacher. Today we have a new lesson. It's again a grammar lesson. It's about words often confused. So, words often confused. شو تا confused يعني اشتغالين هن نخيا هي بشو تا هنا ينجي ارتباك جمع تشتك جبوتش جبرجو مثلا يا لفظة واو كذا يا كتابتها واو كذا إلى لفظ مختلفة ينجي مثلا جرناجي حتى وكذا تاني بساندل لحجاري واتا كذا ده so ارتش مع تشتك هناك ارتباك تشتك مجرد بيجنش words often confused. So some words are often confused by non-native English speakers. شو الجم كيتش هدبه الجم كسي قول نجو زماني ويداي كيه جنوب ده علم يبي زماني فشل جم هدبه ارتباك هدبه نمازانه بأبجو تنشوا تاويناي. A lot of these words are homophones. أم جواب بجنش نابه ونا homophones or words that are pronounced the same يعني لفظة ونا يكل but have different meanings. So, like accept and accept, pronounced the same, but they have different meaning. Some words are pronounced differently, but sound very similar to non-native speakers. وهنا بيجي حتى لفظة وانجيب بشكل مختلف تيجوتن ليه non-native speaker تشخيات كمثلا يكيقولنا علم يزمان يأدد وايه جير خيات كأنه حردو وكهدون لا أقان نوكهدن مختلفين. So let's begin with the words like accept and accept. Here we have accept as a verb. As a verb بعد شو تاويناي تبي معنى مثلا agree with. نجي الفيدا accept as a prepositional veda. So accept it means to agree with or to agree to receive something يعني إنه توافق ينجد قبول دكسر تشكي. I'm an example. They liked my proposal, so they accepted it. عرضهم قبول كرن جبولو شلو بو حاجة عرضهم كرن جبولو شيء قبول كرن so they accepted it. بينما I'm accept as a preposition أبايا تي واتاوينا يعني ما عدا يعني جيبه مثلا. أبايا شيء preposition يعني حرف جر البدا. It means not including or other than. I like every ice cream flavor except vanilla. بيجي مثلا أسحجنك هاتي آيس كريم يجيتكم ما عدا فانيلا تاني مثلا أبنك ها فانيلا سحجينا كمان. So they pronounce it the same but they have different meaning. Now let's move to advice and advise. So here we have C, we pronounce it as a C, and here we have S, but we pronounce it as the. I'm division the advice, verse C is division, بس الفيدا division advise is اللفظة. So اللفظة واجد مختلفة. They are pronounced differently and حتى meaning يجي different. شو here we have a noun and here we have it as a verb. الفيدا a noun شيء advice تبي معنى نشيرتك نصيحة. بينما اختار الفيدا division advise الفيدا verb شيء ينصح شيرته يدك إيجار فيدا. So when I said advice, it means a recommendation given to someone about their future. But when I say advise, it means to give someone advice or suggestion. هذا يعني اقتراح كي بدك هسكي ينجت نصيحة كي بدك هسكي ذي وقتها. للفرشية اقتراحك تدي شخص كيرج بو مثلا تشتكي له مستقبل يعني شيرتك في الفيدا. الفيديو بيجي مثلا examples بدهم she gave me advice about studying before the exam. مثلا وين شيرتك ممكن جبنا أسبوعنا بري exam أخر. الفيدا وقت نصيحة مثلا زي بيجي I advise you to study before the exam. بيجي ما فنصحها إنه تبخينا بري امتحان اللي وقت بيجي she gave me advice وين شكر نصيحة دامة. So here we have a noun and here we have it as a verb. Let's move to analveda, affect and effect. Affect here division to have an effect on يعني to make a difference in يعني يؤثر. الفيدا معناه بمعنى يؤثر بينما الفيدا effect بمعنى noun يعني تأثير الفيدا. الفيرناون يعني اسمه. So division a change the result of an action. تمام الفيدا تغيير بوتشيت بينما الفيرتشية
to have an effect يعني to make a difference in. So as example I'm mention pollution has affected the earth's climate. بيجن التلوث كري الفيدا تأثير لسر مناخي عرضي كري. بينما مثلا الفيدا effect وكناونا زي بيجم rising sea levels are just one of the effects of climate change. بيجي ارتفاع مستويات البحر are just one of the effects of the climate change. تغيير مناخي يكش تأثيرات تغيير المناخ. Now let's move to lose and loss. من الفيدا double O S حتى spelling different. الفيدا lose هاتي as a verb and الفيدا lose هاتي وك adjective. الفيدا lose وتاوينا بمعنى يفقد ينجي مثلا يتخسر ينجي تشتكي ونضادك. للفيدا lose هاتي بوتا مثلا تشتكي فرا تشكك فرا ينجي مثلا اي تشتبه انه تشكك انه نقف قياس ما ظن غير جوج كتربه. So افاياتي واتاتش to be unable to find something ينجي to fail to win at something. وك مش ورقو ينجي دي تشكي ده بخسر ينجي تشتكي ومنضاكرين نكارب بينا. as بجم example our team lost the match. مثلا فريق ما مباراة خسري. ينجي مثلا وقت مثال كده as بجم I lost my mobile phone at the party. من موبايل أخوان ذاكر كده at party الحفلة. ليه وقتها as بجم lose من البدء s جيتي لفظاً s we pronounce it as s adjective ده مثلا as بجم not fitting tightly or securely مثلا نمناسب بشكل كامل. مثلا as بجم the pants were too loose. الفيدا الشروال قال لك يفريه so I bought a pair in a smaller size. رابو ميكي دكري دقياسك بتوش كتردش برجو فرقو تمام. so let's move أنا هرن بلادة تشلجة ما هي desert and desert. Here we have it as a noun and here again we have it as a noun. But here we have the spelling different. Here we have only one S. Here we have double S. الفيدا من S الثانية هي الفيدا double S هي. So spelling is different. الفيدا أحرفه هجاء اختلاف تشبه. But we have the same pronunciation and we have different meaning again. Here we have desert as a noun. It means waterless. يعني بيئة. Burning area with a few planets and a little water. يعني أفضل هندك وحتى شنكايجي اللي هندك أفتشت بيجيني صحراء. يان جيتي بواتا verb جيتي نبس noun. So desert as a noun تبي معنى صحراء. ليه؟ وك verb تشي واتاوينا desert it means مثلا يهاجر إنه تهجر درت كذا درت ذا كده. So it means abandoned something يعني تشتكي تهجرينا. مثال هذا بيجي مثلا some deserts get less than 3 cm of rainfall a year. تمام؟ للفيدا مثلا desert معناها واتاينا هاتي وكتشة هاتي بواتا مثلا إنه شيراني a sweet course eaten at the end of the meal. وجباك شيراني تدخل بشتي فرافيني يانجي بشتي وجباك خوارني تجنك شيراني تدخل أمجوينات بيجنشة desert بيسا desert. So as example as بيجم after dinner I ate a cake for a dessert. مثلا بشتي في فرافينا خويانجي بشتي شي باخوا مكيك خوار وقتشي وقت dessert وقت يعني نوع من الحلوى. as بيجم مثلا أفاد يهاجر as بيجم the soldiers deserted his post. جندي مثلا عسكر مركز خوار رابو يانجي تشو desert ما جوك verb. Now let's move to site. أنا هنجم site. Site and site. Again, we have the same pronunciation but different spelling with different meaning. The first one as a noun and the second one again it's as a noun. الفيرجي وكناف الفيدا جو وكناف هاتيه. الفيدا وكناف site شو هتاوينايه؟ Sight it means the ability to see يعني something that is able to be seen. تشتكت تكاري وينا ببينا يعني قدرة على الرؤية. بينما sight an area of ground on which a town or building is built. هذا موقعك
الفيدا هاتي بمعنى موقع جيك مثلا بناءك اللي شكل نفترض أم جرب بجنش موقع. As example is بجم site here. Site is one of the 5 senses. Site here is one of the 5 senses. يكش حواس الخمسية يعني رؤية ديتن. لوقت مثلا أنا الفيدا بجم site وقت موقع مثال أزي بجم the builders arrived at the site at 8 o'clock to start their work. شنو هذا؟ envision the builders يعني يقول لك بنتكن arrived at the site وصلوا إلى الموقع شبوشة مثلا at 8 o'clock ساعة 8 دقيقة to start their work ليبدأوا بعمل الفيدا وقت موقع. Now let's move to the principle. Principle شيء من الفيدا principle حدوش principle تاني لفظان تاني. So we have the same pronunciation I think and but we have different spelling. الفيدا different spelling and different meaning again. Principles الفيدا حتى بيواتر شيء بيشي مثلا the head of a school وكان بيجي مدير مدرسة أم جرب بيجي شيء principal. ليه principal here as a noun and here again as a noun. الفيدا principles صوت شيء مبادئ هاتي. طيب مبادئ أم بيجي مثلا basic truth or proposal. Basic truth or proposal that is a foundation for a theory or a belief. إذا حقيقة ثابتة يعني مثلا أساسا كج نظري كير ياج معتقدة كير. أم جرب بيجي شيء أبايا مبادئ. الفيدا مثلا مثال أزي بيجي شيء the principal called a meeting with all of the teachers. مثلا دعوة اجتماعية كيكر بحمل ما مصدر. الفيدا زي كانوا بيجي مبادئ وقت شيء مثلا free elections are an important principle of democracy. مثلا الانتخابات الحرة هي شيء قلتي مهمة قاعدة كي مبدأك قلتي مهمة جد ديمقراطيتي الفيدا. إذا again إذا بيجي شيء free elections انتخابات free elections an important principle إذا are an important principle of democracy. Now let's move to bear and bear again we have bear. Here we have bear as a noun and as a verb. As a noun الفيدا شيء دبة فرجة. أم جرب بيجن a large hairy animal يعني حيوان كموزنه فرجاوي هي. أم جرب بيجن هرج بكردي عربي جد بيجن دب. للبير وقت verb هاد هجر وقت فعل هاد إجا الفيدا تي بمعنى يتحمل يعني إنه تشكي تحمل دقة. as بيجم أعول مثلا to support the weight of something to endure something. وقتها وزن معناه وزن به. طيب مثال كذا بدو مؤثر دب as بيجم the bear slept all winter. هرج جوستاني قشي رادزي معروف جوستاني قشي رادزي هرج نه as بيجم شيء the bear slept all winters. جوستاني قشي رادزي يعني مثال وقت مثلا سر يتحمل as بيجم he couldn't bear the weight of the heavy boxes. نكاري بو جرانيا وان صندوقي جران يعني راح اشتا بحمل عندها مثلا صاروا فيك بتشوفي كم بيجن راح اشتي باكي جران يا صندوق جران أما بيجن شيء he couldn't bear the weight of the heavy boxes. يعني الفيدا شتى واتابير الفيدا as adjective تي بمعنى مثلا حافي يعني عاري تشكي مثلا إنه دستوي بيلبك يعني نجي خاصة ما بيجن bare foot bare hand. So bare الفيدا وقت أم بيجن uncovered يعني naked. As example as بيجن مثلا my bare hands were freezing in the cold. دستمي تعزيز بيجم جمدي يعني قشاقة الجمد دوي جوي مثلا ساردة. My bare hands were freezing in the cold. تمام؟ أنا مهرن course as adjective الفيدا and course as a noun هي. As adjective شو واتاويناية؟ واتاويناتي بمعنى مثلا تشكي خشن يعني جي أمشوا بيجي يقولوا جيجي يعني تي بيجن roof as a meaning بيجن roof تي يعني جي not smooth يعني نشهيقة. بس وقت بيجن course بطريقة بناون يعني وقت اسم as بيجن تي بواتا إما طريق أو مسار أو منهاج. So the first one it means rough, not smooth, and the second one course it means as بيجن وقت مثلا a series of lessons مثلا سلسلة من الدروس يعني منهاجة. ينجي as بيجن a road or direction followed by a sheep
يعني aircraft يا river يعني مسار أو طريق يتبع مثلا يتبعها من قبل سفينة أو مثلا aircraft شيء ديسا سفينة فضائية مثلا إنه مسار ويه يعني river وكتبها ريجرتي يعني ريتي بمعنى ري أو طريق أو مسار. As an example, as a vision, the airplane continued north on its course. As vision, الطيارة استمرار بو باتجاهها north on its course في مسارها. يعني I took a long English course. من منهاجك إنجليزي درجستان. هردوجي راستن. But if مثلا as a مثال كسر بينا بيجم I ran my fingers through the horse's coarse hair. شو معنى شو هتايناتي مثلا ما دستي خدنا برشكاه هسبر بر برشكاوي خشن. as بيجم تشي horse's coarse hair. horse's coarse hair. Now let's move to fair and fair. This again. Here we have as an adjective and here we have fair as a noun. As an adjective it means يعني عادل منصف معاملة وانا وجه بدودك عم بجنش fair عادل أو منصف يعني عدالة. لفيدا fair تهاتي بواتا مثلا حق تشتكي إجراء تشتكي. So the first one I'm vision treating people equally يعامل الناس مثلا وكهدو معاملة خلكيتك. As an example as a vision it wasn't fair that he got to eat his food before everybody else. نعدالة هو دستيك الخارنا خقار بري حركسي يعني دفجيك البري بندي إيدو جيبه. ينجي الفيدا مثلا as vision fair as مثلا كأجرة وحق تشتكي بدون as a vision شيء وتاوينا the price of a ticket for a journey or event. مثلا حق بطاقة تبيها رحلة يا تبيها حفلة يا تبيها أي دفع. So it's the price of a ticket for a journey or event or maybe a cinema. الفيدا زي بيجي مثلا the fare to حسكة is 5 pounds. إجراري حتى حسكة مثلا ترصد ورقي يجي حزر ورقي. Okay كثير. Now let's move to flower and flower. Here we have as a noun and here again we have as a noun. But we have different spelling. الفيدا spelling جديد مختلفة. The first one, flower, it means a colorful planet with a pleasant smell. يعني نبتاك شكله ويجي خوش ملونة وبهنا ويجي خوش. شيء قلة بقى الفيدا flowers. Flowers شيء قلة. As بيجي the flowers in my garden were a beautiful color مثلا. Were a beautiful color. قل مزرعة مدي ينجي حديقة مدي رنجي وان خوش قبول. ينجي مثلا فلور شيء. فلور إجا الفيدا هاتي بمعنى art عربي بيجي طحين. The white powder made from grinding wheat. grinding wheat هو شيء يعني القمح المطحون ايه هو كلي وقت بايه هيراي. مثلا you need flour and water to make bread. تب حاجتها أرض وآبيج بوت ناتشكه. You need flour and water to make bread. Now we have roll and roll. ديسا بالرول وبالرول. roll up شيء an actor فيا. يعني تبي معنى دورة ممثلكي an actor's part in a play or maybe in a film. دورة ممثلة كده بمسرحية كده ينجد فيلم كده. مثلا he played the role of the hero in the film. هو لعب دور البطل في الفيلم. بينما الفيدا روتشي ديس هاتي بمعنى to move by turning over and over يعني لفة دورانة دورية. The ball rolled down the hill مثلا طبي قندري وقت بيجيكي بلند هابو جي قندري أما بيجنش the ball rolled down the hill. So we have the last word. We have it as أفضل إمبيجن breath يعني شيء noun يعني نفس بينما الفيدا breathe الفيدا وكفيرب يعني يتنفس الفيدا نفس هي بسطين الفيدا نفسه. So breath it means مثلا air taken into or push out of the length أو بايجو دكذا ودرت كذا يعني تدكشين وتدرت خ جريئة. مثلا I held my breath as I swam underwater. as نفسها خد يجرم وقتها بن آبيد تسبحها. يعني وقتها الفيدا as بيجم breath as a verb الفيدا
تبي متى يتنفسنا as بيجم to inhale or exhale إما يستنشق يعني عملية شهيق وزفير يعني بعد ستين وبعد. It was hard for me to breathe with all the smoke in the air. بيجلكي زحمت وأز نفسها خبصتينم بالجو كده حمى دخانها شغرابو. So we finished words with confused. Now let's move to the exercises. We have exercises at page 88. أنا مهر exercise جيجي شوار بحلينم فلا حشتي وحشت. So حطاق از تختاها طاقشكم دفيق وين بالبيشيامة تشيكن جي جبت بمواتا همو قوتنا دايه وأب قوتنا the exercise ده همو جي أنا بانه ده في تابلويا مده هاتون. So the first one بيشي بيجي the recipe يعني وصفة جد بيجي called for 2 cups of flour يا flour كيشا flour أرضي أقوله ناش خاجي أبي بيجن قوله. So the first one شيء أرضنا أرض ما قو كيشانه أف تمام أعود. Second one, my mother always gives me good advice يا advice كيجان الدم ما قو كيجان نصيحة advice يا advice اش خجي برسبة راست advice. Number 2 advice. Then we have number 3 the ship was 3 kilometers off من course يا course كيجا course كورسا بيشي طريق يا مساري كورسا دواجي وتي بمعنى وقت منهاج شوجي دوا طريق أو مسار course. يعني طريق أو مسار. أشارا I couldn't bear يانجي bear أول شيء يتحمل دوا شيء حافي أو عاري ما قلت the thought of being away from home for so long. كيشان يك بير يا بير بحردو شي بير أزي بيجم أوله يتحمل مقبوتي وك verb وك noun مقبوت دب بينما وك فعل تبي معنى يتحمل. Number 5 we visited the historic site يا site حردو شي site أول تبي معنى موقع دوت تبي معنى منظر أو جي عم بيجن رؤية يعني تشتكي تادي جديدة ناشخة أوركشتشي موقع. So the right answer is site. We have number 6 عشاشة دي بيجي put your keys in your pocket before you lose يا lose أنا أعول يفقد بس أواد lose اختار دبل أوبو ما قلت شو تاويتي بمعنى فضفاض تشكي فراه. So the right answer شيء lose. بيجي مفتاحاتك بريكا خبري جو ونضابه lose. Number 7 you have to pay the fare يا fare before you get on the bus. أول ما جو معناه هنا شيء adjective بمعنى إنه عادل أو منصف بس عادل هو شيء إجرائي. So the right answer number 7 إجرائي fair. Number 8 بيجي صحراء منطقية is the largest desert يا desert in the world. لذا يك صحراء ويك حلوية أعول إسكتني عمي ببل أو صحراء desert تمام يعني شيء يعني صحراء. Number 9 I took a deep breath يعني breath and jumped into the swimming pool كيجاج وراسته. Number 9 Number 10 فيروز was not just a singer. فيروز نتني مغنية بو شو بوجي دبجي she played several roles يعني roles role عاوز ما نقول لفة بشكل دوران يعني roles يعني roles هاتي بمعنى أداء دوري يعني in movies and TV shows roles دور. Number 11 أيازدا دبجي spending too much time on the internet can have a negative effect on children
شخوشي تأثير effect noun تأثيرك مظن تأثيرك سلبي مظن سر زاروكات كن. We have the last one, accept and accept for Alan. All of us are from Kobani. كي جان يكتب يقبل يا ما عدا آلان. ما عدا يا. دوازده چیه؟ So the right answer is accept. Now مسجون جدا بكم با الناس بكم. باشقية أبجي باشقية. هلا page division. هشته وهشته. هشته وهشته. Yes. We finished our lesson. مدرسة خبراوي كر. Thank you for listening. See you in the next time. Bye bye.